Dr. Kiran Bedi, do you believe that by making powerful laws, can we reduce the atrocities against women? What's your opinion? Yes, the law is in the middle. Law is in the middle. Law, if respected and known, has an element of prevention. If it is enforced well, has an element of prevention. But law must move fast. Law must be enforced properly and then used fairly and firmly. As therefore, law has a very important central role in prevention and respect. So it controls as a brake. It is like a brake in a car, which if you don't have a brake, the car, therefore everybody will have accidents. So law has to have a tough law with an expeditious trial and a tough punishment, again with reform, has a very vital role to play. Without the law, you can have uncivilized behavior. So law promotes civil behavior, fear of law, respect for law. So therefore, tough law with a faster trial is very vital for civilized behavior and conducting of security of a state. Ma'am, as the founder of two NGOs, that means Navajyoti and India Vision Foundation, what are the challenges in front of you by making these two NGOs in India? The two challenges are like the country's millions of people who are deprived of literacy, vocational skills, health care, essential clean water, clean air, clean sanitation, women's empowerment. So I think the nation has very huge challenges. That is the challenge we are facing, of shortage of resources, but millions of people needing homes, care, work, family, love, all of them. So clean environment, these are the challenges. Therefore, I, as a giver, as a banyan tree and not as a bonsai, as a banyan tree, I keep spreading my resources to reach out to the people of this country, to make them also banyan trees, so that when they grow up, they also sow the seeds of other reform. Therefore, palliative care, associated with palliative care, has been an extension of my alleviation of suffering in humanity. I lost my younger sister to cancer, and she was on palliative care the last few days. I am now involved in palliative care for the love of my younger sister called Rita Peshavria. She was world's finest autism expert in this country. She was working in London, and last few days she was on palliative care. It was her message to carry on the spread of the message of palliative care. I'm very grateful to my friend Mr. Harshad Mehta from Dubai, who is the chairman of Rosy Blue, and Mr. Nuruddin, who invited me to be part of Alpha Pain Clinic. And I'm very grateful that I'm being a better resource to now humanity to do more and more. There are thousands and thousands of people, patients who need palliative care today because their families do not know what to do, and the hospitals say we can't do anything more. And therefore, that's my role, to continue to be of value to society as long as I live. Yeah, correct, ma'am. Which other areas do you think police and NGOs could work together? In crime prevention. They can do a lot in crime prevention. The first P of crime prevention is people, panchayats, school principals and parents. These are the first three nurseries of crime prevention. If parents train their girls and boys equally, why would boys go out to commit crimes and tease and commit domestic violence or commit rapes if the parents work on the boys and girls equally? So the first nursery of crime prevention is mother and father. It's the home. Similarly, the principals, if they use assembly time to instill values in boys and girls equally, it leads to crime prevention. Similarly, the panchayats, if they can control their own respective villages and work on crime prevention and self-management, you will lead to crime prevention. Then comes the next P called police, the politician to bring in better laws, the prosecution to faster track courts, the media also as a press
what kind of news it prevents, and finally the prison to reform. So it's a 6P crime prevention plan. The parents, the principals, the politician, the police, the prisons, the press, and the prosecution. If all 6Ps work together, you will have a solid crime prevention. But if each P does not understand its own responsibility, you will have broken down crime prevention. So it's a 6P formula of crime prevention which can work, which I've spelt out the 6Ps. ശ്രീ നൂറുദ്ദീൻ, തീർച്ചയായും താങ്കൾക്ക് മുൻപിൽ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ പാലിയേറ്റീവ് കെയർ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് യുവജനതയെ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തലമുറയെ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് താങ്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത്? അവരുടെ ഒരു സമീപനം എത്തരത്തിലുള്ളതാണ്? കുട്ടികളുടെ സമീപനം വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളിൽ താല്പര്യമില്ല, വളരെ അവർക്ക് ടെലിവിഷൻ കാണാനും ഇൻ്റർനെറ്റ് നോക്കാനും മാത്രം സമയമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞെല്ലാം വളരെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളാണ്. കുട്ടികൾക്ക് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം അവർക്ക് ഭാഗം ആകണം എന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മൾ പങ്കെടുപ്പിക്കാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ 6 വർഷമായിട്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡേ ഓഫ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ ആൻഡ് ഹോസ്പിസ് ഡേയുടെ അന്ന് ഒരു മാർച്ച് നടത്താറുണ്ട്. തൃശ്ശൂരിലാണ് അത് ആരംഭിച്ചത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം കൊച്ചിയിലും പാലക്കാടും എല്ലാം നടന്നു. ഇതിൽ ആയിരക്കണക്കായ കുട്ടികൾ മഴയൊന്നും ഒന്നും വകവയ്ക്കാതെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മാസം 23-ാം തീയതി തൃശ്ശൂർ തോപ്പ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ 22,000 സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ബസ്സുകളിൽ കയറി വന്നു. അത് പാലിയേറ്റീവ് കെയറിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി 1 rupee 1 life എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്കീം കുട്ടികൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കുട്ടികൾ ചെയ്ത ആ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോഴാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഇത്രമാത്രം താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായത്. തന്നെയല്ല, ആ 22,000 കുട്ടികളിൽ പലരും തിരിച്ചു ചെന്ന് തങ്ങളുടെ സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് റൂമുകളിൽ കോയിൻ ബോക്സ് സ്വന്തം ഇനീഷ്യേറ്റീവിൽ വെക്കുകയും അതിൽ ഓരോ രൂപ ഇടാനും ആരംഭിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ മനസ്സിലാക്കി, അതായത് 100 രൂപയാണ് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിനെ പരിചരിക്കാൻ ശരാശരി വരുന്ന ചിലവ്. അപ്പോൾ ആ 100 രൂപ 100 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു അക്കാഡമിക് ഇയറിൽ 100 ദിവസം കൊണ്ട് ആ 100 രൂപ നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കെയർ അവരത് സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയാണ് ഈ 1 rupee 1 life എന്നുള്ള സ്കീമിൽ കൂടെ. ഇതൊരു കുട്ടികൾ സ്വയമേ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഈ ശക്തി അത് വേണ്ട പോലെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ധനാഗമന മാർഗം ആണെന്ന് മാത്രമല്ല, കുട്ടികളെ നന്മ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വളരെ വലിയ ഒരു കാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. IG of പോലീസ് തൃശ്ശൂർ മേഖലയിലെ ശ്രീ ഗോപിനാഥ് പറഞ്ഞത്, ഈ ആൽഫ പെയിൻ ക്ലിനിക് ഉദ്യമത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ പകുതിയായി കുറയും എന്നുള്ളതാണ്. നന്മ നിറയ്ക്കുക, കുട്ടികൾ നന്മ നിറയ്ക്കുക, കുട്ടികൾ വളരെ നന്നായിട്ട് അതിന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. Back to Dr. Kiran Bedi. Ma'am, viewers would love to hear some more. Apart from crime, the most admired, the most trusted women in India, too many media have awarded you with this compliment. Who has been your role model? My role models have been my parents, my mother and father, who nurtured me, who gave me every opportunity to truly educate myself and to grow up to make the difference. They did not make me grow up to be a housewife or a mother only, but also to be a wife, also to be a mother, also to be a police officer, also be in social reform. They made me, also be a tennis player. I was a nation and a national tennis player of my time. The point is, my role models were my mother and my father and my teachers and my books. And these were my role models. They collectively groomed me to be a better human being. To me, I didn't need to look beyond my school and my books and my parents. I owe everything to them. And I can tell you, it is so easy to make children role models if parents become the first school and principals play their own role and the community leaders, including politicians, become role models to the larger society. You will have so much of crime prevention. I now pray and appeal to the youth of Kerala and youth of my nation to be a part of sensitivity and compassion of palliative care. This should be a part of their school projects. They could attend nearby homes of patients in need, hold their hand, caress them, give them a bath, give them a massage, learn to be time giving. I think you will have a better society
you will have crime prevention. Because wherever there is compassion, wherever there is selflessness, you will have crime prevention as well. I used to teach this as a police trainer to my policemen in police academy, to go to the old age homes and serve the old, go to cancer homes and serve the patients, go to other persons in need and serve. Compassionate heart, to my mind, is the key to crime prevention, and it can be taught by parents without spending any more money, by principals without spending any more money. It can be taught by principals, the two P's, parents and principals, and similarly by the punchers in the villages. Yeah, ma'am, definitely. And finally, what's your message to the girls, especially the young girls in Kerala? Use your education opportunities to grow. Don't just live your life. Lead your life. Lead it empowered way and grow up to give. Don't grow up to take. Grow up to give. Grow up to and continue your education, because education is lifelong. Education is not stopping with a professional degree. Education is like daily nutrition, daily attitude of mind, where you feed your mind with good thoughts. Just as you feed your stomach with good food, you must feed your mind with good education. It's a daily, it's not a one-time degree. So we got to go from degrees plus community service. If you add education with community giving, you will, and can take any shape, you will see this country with 1.2 billion people will be the world's largest demographic dividend, rather than become a demographic bomb. Thanks a lot, ma'am, Women for will being play part of the a very Mathrubhumi. vital role in becoming a demographic dividend. Sure. Right. Thanks a lot, ma'am, for being part of the Mathrubhumi News Morning Show. It was a great privilege for us too. മോർണിംഗ് ഷോയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡോക്ടർ കിരൺ ബേദിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പാലിയേറ്റീവ് കെയറിൻ്റെ നൂറുദ്ദീനും പ്രത്യേകം നന്ദി.